Vitaly Klichko und die wilde Rangelei im Stadtparlament von Kiew. Im Ring ist er gnadenlos, aber auch in der Politik greift der Box-Champion gerne vehement ein, wenn es unsportlich wird, wie diese Bilder aus dem ukrainischen Fernsehen zeigen. Mit seiner Partei Block Klichko kämpft der Schwergewichtsweltmeister gegen Korruption. In der Tumultsitzung ging es unter anderem um den Verkauf von staatlichen Immobilien. Klichko und Co. befürchten, dass sie weit unter Marktpreis verhökert werden sollen und wittern Vetternwirtschaft. Um das zu verhindern, geht Klichko auf die Barrikaden. Mit seinen 2,1 Meter und rund 115 Kilogramm will er auch künftig die Ausverkaufssitzung. Punch-ups in Parliament for a second day as fighting once again broke out amongst Ukrainian politicians. Thursday's brawls were caused by opposition members trying to physically block the nomination for a new speaker. Eventually, Vladimir Rybak from President Viktor Yanukovych's ruling Party of Regions was appointed. One politician who didn't take off his gloves is world heavyweight boxing champion Vitaly Klitschko, leader of the UDA, or aptly named Punch Party. First of all, we should make our point with our heads, not our fists. This is much more important than physical strength. The strength of thought, of argument, willpower are all much more important. So if you're waiting for me to play an active part in these fights, I won't do it. Not yet. But if it's necessary to defend people's interests, then I'll be ready. Є незаконно. Ніде в жодній країні світу, в жодній європейській країні немає обгороджено вищого законотворчого органу від свого народу. Народ обирав цих обранців, і народ має мати доступ до цих обранців. Відкрийте двері нормально. Подожди. Ну, депутата не пускай. Що ти стукаєш депутата? Ей, я не стукаю нікого. Тихо. Стукаєш. Спокійно. Відкрили швиденько двері і все. Андрій, що трапилося? Не пускали депутатів. Отработанный материал! Закройте, пускай сидит! Сиди, мать твою, блядь! Руки убрал, полковник! Сука, пацаны!
сука, кровь льется, блядь. Enfrentamientos en Kiev entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y porras para tratar de dispersar a la multitud que se dirigía hacia el Parlamento. Los enfrentamientos estallaron en la capital ucraniana durante la jornada de movilización convocada por la oposición para protestar contra las nuevas políticas del presidente Viktor Yanukovych, calificadas por la Unión Europea como antidemocráticas. Vitaly Klichko, uno de los principales líderes opositores, se acercó hasta el lugar de los enfrentamientos e hizo un llamamiento a la calma. Desde hace casi 2 meses, la oposición pide en el centro de Kiev la dimisión de Yanukovych y un acercamiento a la Unión Europea. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies especialment. Thank you to the Mayor of Kiev. Thank you very much and welcome. And thank you to your team. Ens acompanya també una àmplia delegació de la ciutat de Kiev, el cònsol també, li donem una benvinguda. També gràcies als tinents d'alcaldia, tinenta, regidors i regidores que ens acompanyeu, també a les entitats amb les que treballem per donar resposta a una situació d'emergència i de crueltat no volguda. I en general, gràcies també a totes les entitats d'Ucrània també amb les que estem treballant a la ciutat. Gràcies. Protests continue in Ukraine, action centering on Kiev's Independence Square. Demonstrators have erected a camp as they protest over the government's decision to strengthen ties with former masters Russia rather than moving closer to the European Union. Black-helmeted riot police entering the square in the heart of the snowbound capital to tear down the barricades erected by the protesters who wear red hard hats. A primitive battle of sheer force, no real tactics, just getting more of your side to push harder against the other side. A glorified giant rugby scrum with much less violence than before. Police showing remarkable calm for a change, deciding not to beat the living daylights out of those in their way. The authorities roundly condemned for their previous heavy-handed action against demonstrators, caught out in a modern age where every action is captured and broadcast. Despite their large numbers, police largely trying to avoid using force, making no attempt to take down the encampment of tents. Among those in Independence Square, Vitaly Klichko, the former heavyweight boxer, now an opposition politician. Accompanied by his boxing brother Vladimir, they rallied their troops as they tried to take down another Ukrainian strongman, the country's President Viktor Yanukovych. Barack Obama's words just hours earlier in his eulogy for Nelson Mandela, that too many leaders do not tolerate dissent from their own people, may well have rung loudly here in Kiev and could well have been meant to. Gràcies per estar aquí, perquè en efecte avui estem aquí amb un compromís que no és del govern de l'Ajuntament, sinó que és de la ciutat de Barcelona. I per tant avui estem com a ciutat de Barcelona, una ciutat històricament compromesa amb la pau i amb la solidaritat. Die Regierungsgegner in Kiew kämpfen weiter mit brennenden Barrikaden gegen ein Vorrücken der Sicherheitskräfte. Maskierte Männer und Frauen schichten Autoreifen aufeinander und zünden sie an.
Laut Medienberichten verteidigen sie die Barrikaden mit Molotow-Cocktails. Über dem Zentrum der Proteste an der Gruszewski-Straße sind schwarze Rauchsäulen zu sehen. Die Polizei soll sich jedoch trotz der Provokation weitestgehend ruhig verhalten und versuchen, die Brände zu löschen. Laut Innenministerium wurden 3 Polizisten auf dem Maidanplatz von Aktivisten angegriffen. Doch auch Oppositionelle beschweren sich Medienberichten zufolge über Attacken mit Blendgranaten und Gummigeschossen. Die Spannung in der ukrainischen Hauptstadt nimmt nach einem kurzen Waffenstillstand wieder zu. Bei Ausschreitungen am Mittwoch waren nach Angaben der Opposition mindestens 5 Menschen getötet worden. In weiteren Städten des Landes halten Demonstranten Regierungsgebäude besetzt. Ми оголосили про розширення акції. І зараз весь Київ фактично Майдан. Тому ми запрошуємо всіх з самого ранку, починаючи з 5-ї години. Хорошо горит. Водомет работал, да? Поливают? Bis vor einem halben Jahr war er das Epizentrum des Widerstandes gegen die Regierung, der Maidan in Kiew. Nun haben städtische Angestellte und Freiwillige damit begonnen, den Freiheitsplatz zu räumen und zu säubern. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen. Von einer Zwangsräumung wollte Kiews Bürgermeister Vitaly Klichko aber nicht sprechen. In Gesprächen überzeugen wir die Aktivisten Schritt für Schritt. Ich sage es noch einmal, wir verhandeln, damit diese Situation zu einem Ende gebracht werden und Kiew zum normalen Leben zurückkehren kann. Denn noch immer harrt ein harter Kern von Aktivisten aus vielen Landesteilen am Maidan aus. Sie fordern unter anderem eine Aufarbeitung der Janukowitsch-Zeit und sehen auch die neue Regierung kritisch. Nichts von dem, was die Regierung versprochen hat, ist passiert. Es gibt keine Maßnahmen zur Entfernung der alten Kader. Niemand wird zur Verantwortung gezogen. Es ist praktisch nichts getan worden. Für viele ist die Zeltstadt am Maidan inzwischen zu einem Zuhause, das Aktivistentum zu einem Lebensmodell geworden. Bei den Aufräumarbeiten gab es auch Zusammenstöße und einige Verletzte. Am Maidan hatte die Ukraine-Krise ihren Anfang genommen. Seit Winter 2013 halten Aktivisten den Platz besetzt, unterstützt durch Nahrungsmittelspenden aus der Bevölkerung. Seit dem Sturz Janukowitschs ist die Zahl der Besetzer aber stark rückläufig. Activa amb Sarajevo i en altres situacions que s'han donat, i és ara que ens toca molt de prop, no?, que està passant a la mateixa Europa, el projecte polític del que formem part, no?, un projecte polític que volem que sigui democràtic, que vetlli per la pau, que defensi la vida. The mood is tense. The tension is rising. I'm on the other side of the parliament in a crowd of protesters, listed about 1,000, but it could be more. They're filling up a park
and streets just next to the parliament. In front of me is a wall of riot police with their riot shields in front of them, and just on the other side of them, where I am, is a group of protesters, all in camouflage, helmets with ski masks, some with gas masks, and also bats and other baseball bats and other metal objects which they have in their hands. It's quiet at the moment, as maybe you can hear in the background. There's a demonstration going on, but there seem to have been flashes. I was at another area where there were cars that were burned out, or trucks. It was very tense there, and the protesters were collecting bricks from the street, from the sidewalks, apparently in preparation for further clashes. As you can hear also, there's an ambulance in the background. There seem to have been injured, but we don't know how many. David, why is this happening a day after the prosecutors said that the amnesty would be allowed for those who'd been involved in these protests and been charged? Well, the amnesty obviously dialed down the tension a bit, but it didn't eradicate it. The tension was still there, and it has been there for the last 3 months, ever since these protests began. We have the central square, as you say, has been occupied all that time. There are still barricades in town, in the center of Kiev, and these protesters are demanding the resignation of President Viktor Yanukovych, and they've been demanding it now for months. So obviously their frustration, their anger, and also the tension has been steadily rising, or has always been present in the background of these demonstrations. Per Putin. I sense més, clarament avui el protagonista és l'alcalde que ens ha volgut visitar, tenint en compte la difícil situació per la que travessa el seu país. Li vull agrair molt especialment en nom de la ciutat de Barcelona que hagi fet aquest esforç per venir a veure'ns físicament, i ja m'he compromès a acceptar la seva invitació per visitar jo també com a alcaldessa a la ciutat de Kiev. Serà un plaer poder-lo acompanyar també a la seva ciutat. Alcalde, té la paraula. Moltes gràcies. Dear meine Kollegen Ada Colau Baliana, коллеги мэра Барселона, dear Це мирна акція, власне, це віче народне до резиденції гаранта Конституції для того, щоб заявити йому про голос народу. Дехто, наприклад, я, їдуть, щоб привітати його з Новим роком і побажати йому міцного здоров'я і сили для того, щоб прийняти остаточне рішення про свою відставку. Того, якою мовою говорите, до якої церкви ходите. Жоден кордон їм не допоможе. От сюди в перший раз приїхало. На пікетування, але я пропоную поки що використати все. Вона діє в беззаконні, вона намагається сьогодні жити. Прийшли тому, що ми хочемо жити в сучасній країні. Уряд зміниться обличчя, але система залишається та ж сама. Ми впевнені, що нам потрібно змінити систему. І починати потрібно з виборів президента, дострокових, так? Так! Так! Янукович зазірував в цій країні. І тому ми... Там наші файні активісти прапор зачинили. Повноважень органам місцевого самоврядування ключне створення. Але ми можемо зробити великий висновок.
з цього року, який закінчується. Українці довели, вони не бояться. Ми довели, що ми не боїмось. Ми показали владі, що ми керуємо в цій країні. І мільйони повстали, і вони почали боятися. Я хочу вільну Європу! Я хочу, щоб ми всі почували себе нацією, вільною, успішною, перспективною. І заради того, люди добрі, ми тут на Майдані, заради того боремося, заради того протестуємо. Божих слів побажання, Божого благословення, розуму. Representative of your office and political party in City Council. Dear friends, I'm very happy to be today in this symbolic day in your hometown, in Barcelona. Тепер нас називають бандерівцями, бо бандерівці – це ті, які за Україну. Бандерівці – це ті, які за її славу, за її гордість, за її честь і за її майбутнє. Бандерівці – це ті, які за українську Україну, а не кацапську, комуністичну, московську чи будь-яку іншу. Ми на своїй Богом даній землі. І слава Україні! Тому що це герой України, який поклав своє здоров'я, своє життя за її незалежність. І ми маємо брати з нього приклад. І наша влада має брати з нього приклад. Як треба боротися і відстоювати інтереси України. Слава Україні! Кияни та гості столиці! Сьогодні Symbolic day because I want to congratulate you with City Day in your hometown. I see so many thousands of people, you citizens, happy to celebrate the biggest City Day. They is very happy to be and to live in Barcelona. I was today the part of your community. And also symbolic day because today we are together, make our city closer to each other. And right now to sign the sister agreement between Barcelona and capital of Ukraine, Kiev. And it's
Герої України! Мирославами! Смерть ворога! Понад усе! Слава! 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 Одна! Одна! Два! Герої України! Our hometowns. Thank you very much for your attention, and after that we'll be happy to talk to representative of media. I'm more than sure they have a lot of questions regarding current situation, regarding our relationship, regarding Barcelona Day and future of our hometown Kiev. Thank you.